mushinga karikari partner yatweretse abafite iyo nahise nibaza nti ibi bintu aho tutabifatira ntaho bimura kutubana kugira ngo adufashe rwose as a country kureba ukuntu ibikoresho bituruka ku mbaho twikuruta za Malaysia za Dubai n'ahandi hose kuko nta kindi kintu tujya kwikuruta mu by'ukuri ni tekinoloji yo gutunganya ubaho ibyo bintu bigakorerwa ahangaha kandi atekereza yuko mu by'ukuri biriya bishoboka nkurikije uko nabyumvise yewe ndabonamo bose activité économique nini cyane uhereye kuri Adarwa ariko bikaba yagera no mu bandi banyamwuga bari hirya no hino mu gihugu nk'uko nabivuze muri ya porogaramu ya training na capacity building yabo ishingiye kuri Adarwa kugira ngo tugere twatangira tugabanya ibyo dutumiza hanze ariko yewe ndi kubona isoko rinini cyane muri bihugu bidukikije tumaze kugera ku bumenyi n'ikoranabuhanga ritunganya uwaho uburyo twakora ibintu bifite ubwiza nk'iby'abanyarwanda bajya kuzana Dubai n'ahandi biriya bintu twarurira isoko hano muri rije ikindi ntekereza imbaho wenda mu Rwanda kubera amashyamba agenda aba makeya ishobora kuba ikibazo ariko dufite igihugu kinini cyane kidukikije ntekereza yuko imbaho zitagoye kuba ikibazo dushoboye kudevelopa tekinoloji n'inganda zizwe neza kugira ngo zitunganye umusaruro uburyo n'ibibazo bari bumvise nk'uko babijyanye n'imisoro icibwa ku mbaho mu by'ukuri zituruka muri Kongo ziza mu Rwanda tugiye muri iyi strategy yo gushaka ukuntu twasimbura ibintu bikozwe mu mbaho bituruka hanze cyangwa se dushobora gukora ibintu byiza ku buryo twabicuruza hanze iriya misoro yose yaka ziriya mbaho uriya buryo buvaho na politike tugenderaho ibyo bintu birabyeye ntabwo ari ukuvuga ngo ni ikintu kidasanzwe twaba tunasaba uburyo ubona iki ngiki rwose tukize neza mu gihe kitari gitoya iyo misoro icibwa imbaho ziza mu Rwanda mu Rwanda umuntu yabisobanura ku buryo yava tubishyize muri ya gahunda yo gutunganya ibintu biva ku mbaho ku buryo twagabanya ibyo tubiza hanze tuva ku mbaho ndetse tukanetekereza no kohereza ibintu hanze mu bihugu bidukikije dukoresheje imbaho ari zo muri mu Rwanda nizo dushobora kuba hanze cyane cyane mu gihugu cya Kongo Israel icyo nicyo kintu numva cy'umushinga munini rwose mwiza n'uba twakorana muri iyo porogaramu ya diversification ya exportation duhereye kuri partnership na Karika Partner numva rero kugira ngo ibyo tuvuga bive mu magambo bitari yo kugira ngo rwose ndasaba kubera ko icyumweru gitaha ntabwo bizajya bazajya cyafite za gahunda nyinshi ariko bitarenze ibyumweru bibiri nifuza yuko Adarwa na Karika Partner nazabatumira batumira na serivisi za leta zose ziri muri izo porogaramu uko ari ebyiri hari iriya ya SME policy implementation na expo diversification kugira ngo dukore representation vision n'iriya projet yo gusetinga EU Working Information and Technology Center ubundi ntabwo ntekereza yuko that should not be an issue for the government by the time being to support such kind of project kuko irajyana neza na biriya bya SME policy implementation action plan irajyana n'ibintu bya porogaramu zo gusapotinga training and vocational education centers numva yuko twabibonera support muri izo porogaramu zose nkizera yuko
hazavamo imyanzuro n'ingamba muzagufasha gutangira kugenda ibi bintu navuze aha ngaha tubiha gahunda no gutangira kubishakira uburyo byashyirwa mu bikorwa. Nkanifuza yuko igihe tuzaba turi muri iyo nama, perezida muri speech ye hari inzitizi yavuze zigihari, uretse ko zitari nyinshi. Yavuze ibintu by'ubumenyi budahagije kubakoresha n'abakozi babo, ikoranabuhanga ntabwo ngiri bikuza, wenda hari n'ibindi bishobora kuba bikenewe, hari n'icyo kibazo cy'imisoro. Ntekereza yuko ibyo byose mubona by'inzitizi zibabangamiye mu mikorere yanyu ya buri munsi mwifuzamo inkunga ya leta, mwaza muri umwana bipanze neza no kuvuga neza icyo mwifuza gufashwamo kugira ngo abantu babyumve babifate, ushake gahunda yo kugira ngo dushobore kuba bagenda kwishyura. N'abandi rero ndumva aho ngaho n'abahagarikiye tukamwongera kubashimira cyane kuba mwantumiye, kuko ndumva nicyo kigo cyangwa se umushinga wa mbere suye muri izi nshingano nshyashya nahawe. Ariko ikintu cyanshimishije nuko nasanze murampa ibisubizo, ku buryo guverinoma isaba kureba uburyo twabishyira mu bikorwa. Nkaba rwose nsubiyeho nishimiye, kandi numva afite inshingano yo gushaka ukuntu ibyo twigiye aha ngaha byashyirwa mu bikorwa ku buryo butatinze. Murakoze. Nshimire Minisitiri wiyemeje kuzaza gusura muri umwanya muto yakinjira mu mushinga wa kandi zibije rwose ntabwo bamugisha. Kugira ngo nk'uko bavuze ahari bari kugira ngo turi kumwe, ariko Minisitiri n'abadashyi turi kumwe mu abaterekeza gatatu tugere mu biro barereke nazo umushinga dufite amaguru atari mu burengero. Murakoze. Ntabwo tuzatinda na n'iminota itanu. Iyi koperative yantumiye kugira ngo nifatanye nabo mu gikorwa cyiza bamaze kugeraho, cyane cyane aho baviriye muri ruriya rugendo shuri bakoze mu Budage bakoranye n'iki kigo Karikandi Partner cyo mu Budage. Ubona mu by'ukuri kiri kubafasha mu byerekeye kwinjiza ikoranabuhanga mu mirimo ijyanye no gutunganya ibintu byose bituruka ku mbaho, kugira ngo babikore ku buryo bworoshye, ku buryo busukuye, birusheho kuba byabafasha gutera imbere. Ikindi kintu mu by'ukuri cyanteye amatsiko yo kugira ngo nze menye neza iki kigo ibyo gikora naho kigeze, bantumira bari banyoherereje inyandiko ikuyemo muri make koperative Adarwa uburyo yavutse, aho igeze n'ingamba n'imishinga ifite mu myaka iri imbere. Iyo urebye ahantu bageze, ubushobozi bamaze kwigezaho n'imishinga bafite, ntekereza yuko nabonye ari modeli ya koperative umuntu afatanije nabo ashobora kugenda asakaza hirya no hino mu banyabukorikori bakorera mu Rwanda hirya no hino muri za district, kugira ngo nabo bashobore kuba bakubaka ibigo by'abanyabukorikori bikomeye kandi bifite gahunda zifatika z'igihe kirekire. Hari rero muri porogaramu Minicom ifite muri uyu mwaka dushaka cyane gushyiramo ingufu, cyane cyane ibijyanye no guteza imbere ibigo bito n'ibiciriritse twita SMEs.
ndetse no gushyira mu bikorwa politike yo guteza imbere ubucuruzi bw'u Rwanda n'amahanga, ariko tugamije kugenda tugabanya icyuho kiboneka mu guhahirana k'u Rwanda n'amahanga, turi uburyo twagabanya ibyo dutumiza mu mahanga cyangwa se twongera ibyo twoherezayo. Nabonye iyi Adarwa ishobora kubigiramo uruhare rukomeye cyane ikoranye na kiriya kigo cy'Abadage, ku buryo numvise guhera nko mu cyumweru gitaha tuzatangira gukorana nabo kugira ngo turebe ukuntu twatekereza umushinga wagutse. Adarwa twakorana nabo n'abariya Abadage tukabishingiraho ku byerekeye kubaka ubushobozi bw'abanyabukorikori bose bo hirya no hino mu Rwanda bakora ibintu biturutse ku mbaho. Ikindi ni uko hari ibintu byinshi bikorwa mu mbaho abanyarwanda batumiza hanze za Dubai, za Malaysia, ugasanga biragura amafaranga menshi cyane, ariko nk'uko twabibonye izi mashini n'iyi tekinoloji Abadage bashaka gufasha Adarwa kwinjiza mu mirimo yayo, mu by'ukuri biragaragara yuko ibyo bintu dushobora kubikorera hano mu Rwanda ku buryo bworoshye. Natekereza yuko iyi porogaramu yitaweho igashyirwa mu bikorwa cyazaba kimwe mu bikorwa n'ibigo bishobora kuzafasha igihugu muri ya gahunda yo kongera umusaruro twohereza mu mahanga. Nyakubahwa Minisitiri, mu kibazo cyagarutswe hari ikibazo cy'imisoro ku mbaho zituruka hanze, iki cyo ku ruhande rwa Minisiteri mu gihe by'ibigenza gute? Yewe kiriya kibazo nakimenye ahangaha, ubundi nari nzi yuko ibikoresho by'ibanze bituruka mu mahanga inganda z'u Rwanda zikeneye kugira ngo twongere umusaruro ubundi bidasora. Ntabwo nasobanukiwe neza ukuntu imbaho zituruka hanze zisoreshwa zije mu gukoreshwa mu nganda zikora ibyo abanyarwanda bakeneye, ariko buriya ndumva ngomba kuzabiganiraho na Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi na Rwanda Revenue Authority kugira ngo tumenye neza impamvu y'iyo misoro, niba muri iriya porogaramu yo kongera umusaruro twohereza mu mahanga cyangwa se kugabanya uwo dutumizayo iriya misoro tutari buryo yavaho. Abandi umuyobozi wa Adarwa kuri ubu waje ku Gisozi. None uyu munsi cyane cyane wenda twari ibikorwa twagiye tubona ahangaha, mwatubwire igikorwa nyamukuru cyari kiri aho uyu munsi? Igikorwa nyamukuru cyari kiri hano uyu munsi ni ubufatanye twagiranye n'abashoramari bo mu Budage, Kind Partners, bifuza kandi natwe twifuza ko dukorana tugatanga amamashini agafasha abantu bo muri Adarwa babaji, agafasha abaji bo mu Rwanda hose, ndetse kugeza ubwo byabasha kugera no mu bihugu duturanye, Burundi n'ibindi bihugu byose, kugeza no muri Kongo, kugira ngo mu Rwanda no muri aka gace dutuyemo dukora ibintu by'ububaji bigezweho kandi mu buryo bw'ikoranabuhanga na tekinoloji. Ese wumva ikibazo cyane kiba kirimo mwenda muhura nacyo nk'imbogamizi mu kazi kanyu ari nk'ikihe? Ikibazo kirimo nuko tutagiraga amamashini yumisha imbaho, ubu tugiye kubikorana n'aba Badage. Ikibazo kindi cyarimo n'ubuhanga butari bwinshi, tugiye gukora amahugurwa no kwigisha abakozi bacu, hanyuma no kumva ibyo tugomba gukora, kuko hari igihe utazi ibyo ugomba gukora. Umwaka ushize rero bamwe mu bayobozi ba Adarwa ndimo twasuye igihugu cy'Ubudage, dusura amakampani akora ibintu by'ububaji, dusura amamashini ataramwe, tubona uburyo bakora, tuvanayo ubwenge bumeze nk'umuntu yakwiga imyaka 3. Ubu rero ibyo twavanyeyo twabonye dufatanyije n'Abadage, turashaka kubyigisha abanyarwanda ba hano muri Adarwa, tukabyigisha ababaji bo mu Rwanda hose, tukigisha ndetse n'abandi bo mu gace dutuyemo muri iyo region igihugu cyacu gituyemo. Wenda cyane cyane dukomeje turetse inyungu zindi twamukura mu mwebwe nka koperative, ni inyungu ki cyane cyane ubona imishinga nk'iyi ifitiye abanyarwanda? Imishinga ushaka gukora inyungu ifitiye abanyarwanda ni ukutazajya gushaka ibintu mu mahanga ngo bibavune, batanga amadovize bashaka ibintu hanze. Ndetse turi hafi kubaka inzu hano tuzajya dukora n'ibikoresho byiza cyane biruta n'ibyo abantu bajyaga bajya gushaka hanze. Amadovize yasohokaga mu Rwanda ajya kubishaka akaguma ino mu Rwanda, kandi noneho n'abanyarwanda bamenye kubikora bakagira amafaranga binjiza mu ngo zabo, akabasha kubafasha no gutunga imiryango yabo no gufasha abanyarwanda bose muri rusange. Abanyamuryango ba Adarwa Koperative, iki gitekerezo cyo gufatikanya n'aba Badage mwaba mwarakibagejejeho mbere y'uko baza, ese babyakiriye bate? Aba Badage ni nk'umugisha, nibo babanje kudushaka, batugendera inshuro zigeze kuri 5 tuvugana nabo,
batubwira ibyo bakora, noneho tugira amatsiko. Ubwo rero twabaga turi kumwe n'abanyamuryango, icyo barakizi. Ikindi rero cy'ubuyobozi buberaho ni ukureberera n'abandi ibyo babonye, ibi n'ibyo batarabona n'ibyo bataramenya, ukabishaka ukabibagezaho. Rero ni kimwe twakoze uyu munsi kugira ngo abayobozi bacu b'igihugu ari minisiteri, ari akarere, ari umurenge n'abandi bose bo mu mabanki ndetse twabatumiye babashe kwirebera ibyo bintu, n'igihe tuzakenera inkunga z'amabanki zibashe gutangwa. Nibyo rero twashatse n'abanyarwanda, ibyo abanyamuryango bacu ibyo batari bazi uyu munsi babibonye, babona n'imigambi dufite, kandi tugiye kugirana amanama atari amwe n'abanyamuryango bacu kugira ngo bamenye aho twerekeza. Murakoze. I'm Norbert Kalka. I come from Germany, and I live here now since 2008, where I established my company. And well, I decided to come here and to live here. So I'm self-employed, working in Germany since 78. I must calculate, it's a long time ago. Now, briefly, maybe what attracted you to help this institution? Oh, you know, such a decision is most a result of a longer process. So, in the beginning of 2009, I started with the GTZ to develop a project for developing the woodworking sector. And so that we made a long-term study. I organized the help and consulting of specialists from Germany that came for different project steps. And in the end, we got as a result which steps must be done that Rwanda will get a chance to develop the sector instead of dying, because that was also a result in 2010 that maybe the sector has only maximum time to survive maybe 3 or 4 years. If not, strong developing steps will be done, because the cheap importers come stronger and stronger on the market. And we saw in the actual situation, the local governments were not able to reduce better and also not able to reduce cheaper. So basically, today we've seen different facilities you brought for this cooperative. Apart from these facilities, which other means do you use in assisting this work? One important thing is, of course, also consulting in different questions. And well, for this consulting is behind this idea was created this idea of this woodworking information and training center. And that is so important in my opinion, because the idea of this was born 1.5 years ago, when a group of German companies, there were representatives of the biggest companies which are producing woodworking machines, they visited Rwanda. We had invited them even in a GTZ project. And then one day in the evening, together with BSF, with the people even from the sector woodworking at BSF, we had a big meeting. And there I presented this idea of such a woodworking information and training center based on the kind of centers we have in Germany since many, many years. And even short after the Second World War, then they were developed, and even there, this center were even a base of high quality developing, because there is a center of technology and know-how transfer. And so my idea here to develop this center is not mainly making training, this should also be done if possible, but for training we want also help and support other vocational schools, because some schools also have started to develop, to improve. And so I think it's more important even to support the schools in developing their vocational training. But what we need in Rwanda is to have somewhere a center where all modern knowledge is available. And so this center should be a know-how transfer center. We try to convince these most experienced companies who are producing the modern machines to come in a cooperation with this center, even to give us information, their training information, how to use the modern machines in the best way. And so bringing us the most modern knowledge
in the center, and the center should make this knowledge available to every carpenter, even from the last quarter of the country, somewhere in the countryside, because the distances in Rwanda are not so far. And if a carpenter really wants to develop, this is a center of technology and know-how transfer. And so my idea here to develop the center is not mainly make the training, this should also be done if possible, but for training we want also help and support other vocational schools, because some schools also have started to develop, to improve. And so I think it's more important even to support the schools in developing their vocational training. But what we need in Rwanda is to have somewhere a center where all modern knowledge is available. And so this center should be a know-how transfer center. We try to convince these most experienced companies who are producing the modern machines to come in a cooperation with this center, even to give us information, their training information, how to use the modern machines in the best way. And so bringing us the most modern knowledge in the center, and the center should make this knowledge available to every carpenter, even from the last quarter of the country, somewhere in the countryside, because the distances in Rwanda are not so far. And if a carpenter really wants to develop, it is not impossible to make a trip to Kigali and take one day time and jumping in a new world. So that is my vision of it, that even in short time it's possible to get much more first information, because it is often necessary to get at first something changing in the mind. We must open the understanding that there is much more possible, because I think most carpenters are somehow prisoners in the tradition, what they have learned, because nobody has a professional education, so they only know what they have learned from before. And so it is so necessary that they learn new things, that they learn new opportunities, new kind to work. Even with these simple hand machines, there are some machines which are also opening new technologies, but they must be taught. And maybe lastly, basing on your experience in Rwanda, how is the state of woodwork industry in Rwanda, and what do you think are impediments and the hopes? Yeah, we have two different worlds here. We have some companies which also have consultants from experienced countries, which try to make as good as possible modern furniture, modern products. And maybe if you don't mind, maybe if can you tell us the cost of these machines you brought? Oh, that is more easy. You go and have a look on it. They're starting with 30,000 francs. Total cost? Total cost of what? Of these machines you bought for this product. Yeah, for which product? I don't know if they are different. I don't know. Maybe you brought them together. Yeah, it is not easy to answer, because you can invest from a hand machine of 30,000 francs. You can invest up to production units of 2 billion.